kanyongereyo kati kambuka wali nzire wano. Go on ahead and describe these two doors by which you enter and control the minds of human beings. Devil gwe babuuza genda maaso ombuulire okontrolinga otya obwongo bw'abantu baneeno. Devil ayogera. As I have stated, I help to bring people into your world with weak brains by giving to them before birth as many as possible of the weakness of their ancestors. Akugamba nti butuufu ayingira obwongo bwammwe nga butuufu nga ddala mu nsi obanga abantu abaleeta okuba nga mulina obwongo obunafu nga tebannaba na kubazaala era ekyakikola nga bukyali nnyo era ye weakness okuva ku bajjajjammwe. Agamba nti you call this principle physical heritage. After people are born, I make use of what you earthbound call environment as a means of controlling them. Agamba nti butuufu principle eno gye mitandowooza. Abamu mugamba tusikira bisikire oyo mwana ogw'omuze ndowooza gwa jjajjawe gwalina ogwo gw'okuyomba oyo mwana kino alabika kijja ku taata we okitegeera ebyo bwe bityo. Kati n'agamba nti ekirala butuufu ye kyakozesa ekyo kye muyita environment akikozesa ddala obba controllinga. This is where the principle of habit enters. Principle ya habit wejjiramu eweemize wegijjiramu. The mind is nothing more than the sum of total of one's habits. One by one I enter the mind and establish habits which lead finally to my absolute domination of the mind. Agambye mpola mpola ayingira obwongo bwo munnaaye n'abusensera n'akuteekamu ekyo kyakola ki kyayagala. Kale tweyongereyo. Tell me of the most common habits by which you control the minds of people. Ekyamazima mbuulirira ddala kuba butuufu Napoleon tannakkiriza Devil ono aliyongera otubuulira ddala kiddala wa controlling obwongo bwaffe tubuulire Devil okikola otya? Devil addamu. That is one of my cleverest tricks. I enter the minds of people through thoughts which they believe to be their own. Olivia Jolie. Omusajja abayingira obwongo ne mulowooza nti ebyo birowoozo bye muyina byammwe. Ekibuuzo birowoozo ki ebitali bibyo era birowoozo ki ebyo ebibyo Teddy gotera okwogera birowoozo ki ebyaffe ne birowoozo ki ebitali byaffe muwulira. Those most useful to me are fear, superstition, greed, lust, revenge, anger, vanity and plain laziness. Omululu last nakitegeranga kugamba muntu kubanga alina ekintu kyayagala naye nga sikwegamba sikekabaka kaseera akatuufu naye kiribanga nakitegerera nnyo mu sex abantu abalina last abo abagala nnyo sex bwe bati abo batabbu revenge. Omuntu akoze ekintu nyina omuddiza tit for tat is a fair game tooth for tooth an eye for an eye. Obusungu n'obunafu obujjudde plain laziness nga tewalina kyokola naye oli awo oli munafu bakubuuza bwakakerera okoze eki banaye sina naye nkooye okoye wakoze kinga tewali oli awo weyayuya bweyayuya naye ngo nze nkooye mpulira obunafu oluvawo enjala nennuma oba ngenda kulya ki naye nga tolina na mulimu gwe wakoze. Through one or more of these I can enter any mind at any age, but I get my best results when I take charge of a mind while it is still young, before its owner has learned how to close any of these 9 doors. Then I can set up habits which keep the doors ajar forever. Kati zino zenda okusoma ziyinza okusomako okomako okitegeera ayingira butuufu obwongo bw'omuntu ku myaka gyonna n'ekisinga okumunyumira afuna kwegamba results naddala ng'ayingidde obwongo bw'omuntu ng'akyali muto. Nedda tugamba abavubuka we baba yingiramu mwenge we gubayingiramu nga mukyali bavubuka musobola okulowooza omuntu atuuka emba omuwogoka nga wa myaka 23 naye ng'ekimuwogodde emba ne feeso ekatuuse mwenge njaga wala jono kabaawo masinike nga gwali mu kunywa ne bimwonoona. Awo butuufu n'atandika okukontrolinga ddala oba kitegeera. Ayongerayo n'amubuuza n'agamba I'm catching on to your methods. Now let us go back to the habit of drifting. Tell us about the habit, since you say it is your cleverest trick in controlling the minds of the people. As I said before, I start people drifting during their youth. I induce them to drift through school without knowing what occupation they wish to follow in life. Here I catch the majority of people. Nawulidde kino nga kinkwasa n'ennaku. Sajja bamubuuziza tubuulire engeri kiddala butuufu kakodyo kiddala kwokozesa drifting. By the abatamanyi drifting ye muntu yenna kwegamba nga tosobola kwerowooleza okitegeera era nga
opinions nasimaina kumanya gwe omuntu drifter oba olina opinions nyingi nnyo naye nga kwezi opinions zonna oba tugambe nga tekuliiko zizo wadde mentally oli lazy tosobola kozesa bwongo bwo omuntu drifter omuntu oyo akkirizibwa okuba influenced osobola okubeera manipulated oba okitegeera nga obwongo bwo si bwoli mukozesa wemba nkigamba oba okitegeera kwegamba nga gw'oli awo ye muntu drifter ono gwayogerako oba okitegeera kati agamba nti butuufu akikozesa bulungi nnyo avubuka nga mukyali bato naakuleetera okuyita mu ssomero nga tomanyi naki kyogenda kukola mu bulamu siri gy'oli nga tomanyi naki kyogenda kukola mu bulamu kyannaku Here I catch the majority of people. Habits are related. Drift in one direction and soon you will be drifting in all directions. I also use environmental habits to give me a definite grip on my victims. Okitegedde? Bw'onoobeera mu environment ng'abantu bagamba okusoma tekulina makulu naawe wandyekanga ng'ovudde mu ssomero olaba nnyo wa mutwe mukalu oba ekigulupu ky'olimu nga kigamba tusomera ki mukuligende mutandika okubba emizeeyi gya muzeeyika emiyembe gya muzeeyi kazibwe wali ewa neighbor mutandika ogibba okusoma mugaane okusoma weetuulire mu miti waggulu otandika okubala obunyonyi obuyiseewo ennyonyi eziyise mu bbanga kawungeezi katukodde waka maama twasomye okitegeera ate munene naye maama otakebera bitabo Napoleon yeyongerayo n'agamba I see butuufu ndaba. You make it your business to train children in the habit of drifting by inducing them to go through school without aim or purpose. Now tell me of some of your other tricks which you cause people to become drifters. Butuufu ndowooza guno mulimu gwo okutendeka abaana okuyita mu ssomero butuufu nga tebalina purpose mu bulamu. Mbulirayo obukodyo obwo obulala bw'okozesa ddala bumbuulire. Well, my second best trick in developing the habit of drifting is one that I put into operation with the aid of parents and public school teachers and religious instructors. Agamba akakodyo kaakokubiri kakozesa okujja abandooza banaano ku mulamu be bazadde bennyini mmwe abasomesa ne ba religious leaders katubayita abasumba ababuulizi bonna okitegeera I warn you naye deva amuwooninga tonkaka don't force me to mention this trick kubanga bwe nnaajogera abantu bagenda kukukyawa ekyo sijja nakyo kisama lulizo nga mbisame mu Luganda abantu bajja kukukyawa nze nkubuulira era n'omala n'ebibagamba owedde bajja kukyayira ddala ate munnaayi abantu kasaba n'akukyawa nze bajja kunjagala amugamba tatubuulira trick eyo engeri gy'akozesaamu abazadde ne ba religious leaders gye tulaga olabayo. Napoleon yagamba so for my own good you wish to withhold the description of your second best trick. Munnaye olw'obulungi bwange oganye okwogera eyeegundi deva ddamu you will regret this ojja kukyejjusa. Mr. Earthbound ojja kukyejjusa but the joke is on you. Agamugamba ojja kukyejjusa bwana akyogera. By this mistake of yours you will divert attention from me to yourself. Mbu okwagala kale katugambe okwagala muwulire on trick ajja kujjako abantu bajja kujja amaaso ku sitaani bagazze ku ono ayayogedde eŋŋombe eyo kiringa nga bwe gamba nti abantu bagamba engeri y'okugaggawalamu omuntu asobola okiraba obubi n'akulabira ddala nti oli musiru weewunza. N'agamba my co-workers of whom there are millions will forget about me and hate you for uncovering my method. Bakowakazi bange ba millions eyo bangi bajja kukyawa nga bw'okiwulira olw'okujjayo amazima gano. N'amugamba never mind about me. Tell me about this second best trick of yours with which you induce people to drift with you to hell. Adamu, my second best trick is not second at all. It is first. It is first. Akiddamu emirundi ebiri nange kakiddamu emirundi ebiri. It is first. It is first. Yesookera ddala. Because without it, I never could gain control of the minds of the youth, parents, school teachers, religious instructors, and many other adults unknowingly serve my purpose by helping me to destroy in children the habit of thinking for themselves. Agamba abazadde, abasomesa, abasumba, ababuulizi, n'abakulu abalala babajjajja
basenga bakojja mumuyambirako ddala omulimu gwe guno okugenda mu maaso n'okwonoona abaana okubanga tebasobola kwerowooleza. Yayongera n'agamba nti they go about their work in various ways, never suspecting what they are doing to the minds of children or the real cause of children's mistake. Ngamba mugenda mu maaso nga mulina ebintu bye mukola mwe nga temukisuubira nti bye mukola obwongo bw'abaana temubukiriza na kwerowooleza kumbe mukola nsobi. Kampa ekyokulabirako ku ekyo. Abazadde abasinga tubalaba abaana bawalira homework mulina n'omuze ogwagala okukwata penso gwe kennyini owandiike homework w'omwana ekyo nali njirabye ko n'abakola bawala mukiraba abazadde beefuula nti bawandiikira abaana homework biki waikuba nakusiiga n'amusiigira namugamba genda oba okitegeera omwana bw'abaako obuzibu bwafuna gwe ng'omuzadde oyingirawo buli kimu tetuganye waliwo woolina okuyingiramu naye ate mulimu olina okuleka omwana waakule ogambe nti kati kino ensonga alina okugyemalira alwanye ne banne okitegeera lwaki abakubye gwe omuzadde ng'oyingirawo twala tugende omwana yajja kulowooza nze buli kimu ekigwamu maama wange asobola okundowooza taata wange waali okitegeera basobola okunyambako ku buli kimu kumbe oli mu kwonoona na confidence ya mwana oyo okitegeera ekyo ye bw'agambidde nti awo temukimanyi naye mumuyambako bannaaye Napoleon, I can hardly believe you, Your Majesty. I have always believed that children's best friends were those closest to them, their parents, their school teachers, and their religious instructors. Where would children go for dependable guidance, if not to those who have charge of them? Tabi Jolly, Rose Miracle. Napoleon yamugamba nze bulijjo mbadde ndowooza mukama wange butuufu abaana mikwano gyabwe egisinga be baba bali ku lusegere abazadde abasomesa bannaddiini okitegeera era nga butuufu bagende bafune guidance butuufu ulira devo kye yaddamu that is where my cleverness comes in awo bugezi bwange we bujjiramu. There is the exact explanation of how I control 98% of the people of the world. I take possession of people during their youth before they come into possessions of their own minds by using those who are in charge of them. Akugambe 98% akozesa abo abantu mwennyini abeetoolodde abo abaana butuufu agenda bafuna mu ngalo ze 5 nga mwennyini mwe mumuyambyeko obwongo bw'abo abantu oba obw'abaana nasobola obukontrolinga. Excuse me, I especially need the help of those who give children their religious instructions, because it is here that I break down independent thought and start people on the habit of drifting by confusing their minds with unprovable ideas concerning a world of which they know nothing. It is here also that I plant in the minds of children the greatest of all fears, the fear of hell. Ani akonka kuweereza. Wano watandikira nasigamu abazadde wa abantu tugambe nti bapasita nga bagamba abaana mwana gwe eggulu gye liri ojja kujja omuliro twala tugende kati omwana n'omuliro confusing nga bagenda kunja ekyomuliro sikola kino katonda gyali kumbe munayo yo devu ine mukama katonda Napoleon wandibadde okyali mulamu ku guno omulembe wandibadde okyali mulamu ku guno omulembe kuba ebintu kati biresonatinga. Eddiini kati etufuukidde eddiini era kati betukkiririzaamu era ogw'oyagala omuntu okutemako omutwe tandika okkaayana ku byeddiini ojja kulaba obuzibu nga by'oyogera takyayagala kumanya oli musiru totegeera lererere egeyeena gyeri bagenda kwokya gy'obeera yali agituuseemu akasana ano bawala bukatwokya gwe ng'ogamba geyeena gy'otatuukangamu katasana kagenda ne katuuka ku digiri za 45 n'owulira nga ssaawa 12 ng'omusana gulinga ogw'omutuntu wa Uganda ssaawa 6 oba 7 togamba kye kino kye tuliko mugamba geyeena okay. Kali kanyongereyo. I understand that it is easy for you to frighten children with threats of hell, but how do you continue to make them fear you and your hell after they grow up and learn to think for themselves? Kale tetuganye kyangu nnyo okutiisa abaana bano n'obatiisatiisa n'eggeyeena naye bayinza batya okwongera mu maaso okusigala nga bakyakutya n'eggeyeena ly'oyogerako singa baba bagenze mu maaso ne bakula ate ne bayiga n'okutandika okwerowooleza. Wulira omuyaaye bwaddamu. Children grow up but they don't always learn to think for themselves. Abaana bakula naye sigamba nti bayiga okwerowooleza. Bannaye gye muli aba great opportunity. Abaana bakula naye sigamba nti bayiga okwerowooleza. Tetulinayo ba mami's boy. Maama wamma olowooza nkole ki? Wamma maama ono omukazi mulungi? Wamma maama ono omukazi agamba ngende agende ewaabwe mukkirize? Wamma
noko nako kuba kika kya buteerowoleza kiba kika kya buteerowoleza. Ayongerayo, I once capture the mind of a child through fear. I weaken that child's ability to reason and think for himself, and that weakness goes on with the child all through life. Owid, I'm making sure obwongo bw'omwana ono abuteekera mu ddala okutya okwo ne kukunafuya ne kukufugazza kugendera ddala obulamu bwo bwonna ng'okuze. Bannaaye, is that not taking unfair advantage of human being by containing his mind before he comes into full possession of it? Butuufu eyo si unfair advantage okubanga butuufu gwe oyingira obwongo bw'abantu n'obanga gwe obwefuze. Addamu Sitaani, everything is fair that I can use to further my ends. I have no foolish limitations of right and wrong. Might is right with me. I use every known human weakness to gain and keep control of the human mind. Okitegedde? Akozesa ye buli kimu ekyetaagisa okulaba nga yeekuumisa obwongo bwo ng'abusigaza. How do parents, Napoleon yali abuuza, how do parents help religious leaders destroy their children's power to think for themselves? I never heard of such a monstrosity. Abakulembeze butuufu bakola batya, oba abazadde bano bakozesa batya abakulembeze bano okusobola okulemesa abaana bano okwerowooleza? Devil, I accomplished this through a very clever trick. I caused the parents to teach their children to believe as the parents do in connection with religion, politics, marriage and other important subjects. Kino akikola munnaaye nga bw'olaba abazadde bwe basomesa abaana okukkiriza nga nabo bwe bakonectinga eri eddiini, ebyobufuzi, obufumbo ne subjects endala ezigwa mu ttuluba eryo. In this way, as you can see, when I gain control of the mind of a person, I can easily control by causing that person to help me fasten it upon the minds of his offspring. Kasita controlling gwe kijja mwangulira mangu nnyo. Nawe okipasinga ku mwana wona okkiririza mu ddiini ennyo n'omwana we oteekwa omukkiriza nti olina ogendanga ku kyaki kyatteeka oteekwa okusaba Katonda ajja kwokya obugalo obwo naawe okikakase. In what other ways do you use parents to convert children into drifters? I cause children to become drifters by following the example of their parents, most of whom I have already taken over and bound internally to my cause. In some parts of the world, I gain mystery over children's minds and subdue their willpower in exactly the same way that men break and subdue animals of lower intelligence. It makes no difference to me how a child's will is subdued. As long as it fears something, I will enter its mind through that fear and limit the child's power to think independently. Neetaaga okinnyonnyola? Sisuubira nti neetaaga n'okinnyonnyola. CEO eno paati njikuweerezza. Omusajja yagamba Napoleon, I'm beginning to understand how you gain control of the mind of children through the help of their parents and religious instructors, but I don't see how the school teacher help you in this damnable work. Addamu, kubanga mbuuzizza butuufu, nze nkulaba nkutegeera osobola okukozesa abaana bano ababa baki abazadde naye abasomesa bakuyambira wamu eno kooziyo. Addamu Devil, school teachers help me gain control of the minds of children, not so much by what they teach the children as because of what they don't teach them. Munnaaye abasomesa bye basomesa abaana ne waliwo ebyo bye batabasomesa. The entire public school system is administered that it helps my cause by teaching children almost everything except how to use their own minds and think independent. Bana yona kintu kituna kutukyogerako. Basomesa abaana byonna naye abaana tebabasomesa kulowooza. Ekyo badde okimanyi? Amasomero gasomesa naye gasomesa abaana okwerowooleza. Awo nange simanyi. I live in fear that someday some courageous person will reverse the present system of schooling, teaching and deal my cause a death blow by allowing the students to become the instructors, using those who now serve as teachers only as guides to help the children establish ways and means of developing their own minds from within. When that time comes, the school teachers will no longer belong to my staff.
agamba alina naye okutya nga devil. Lunaku lumu wajja kubaayo omuntu oyo omuvumu aveeyo akyose system eno agiriza abaana okwerowooleza. Kitegeera nga babasomesa baliwo kugayidinga bugayidinzi baana abaana bayiga okwerowooleza. Butuufu olwo olunaku erulikya ajja kuba butuufu afiiriddwa wemba nkiyita. Butuufu abasomesa bajja kuba butuufu tebakyali kwegamba ku saidi ye. Tebakyali ku saidi ye. Olowoozaamu omwana bwe yali nga mu ssomero ng'awanika omukono teacher me n'emyaka 10 egiyitawo n'oddamu n'omusanga abamu baba batuddeyo mabega mu kiraasi oba mu kiraasi ezindala abamu ng'ensi baagivaako oba okitegeera abamu nga balamye okuta tebakyayagala tunuulira bantu olaba devo w'amaanyi mumuve nako. Kamalirize n'eno gye yamubuuza agamba nti go ahead and tell me more of the methods by which you cause people to drift to hell with you. Amugamba Devil Adam, I cause people to drift on every subject through which I can control independent thought and action. Take the subject of health for example. I cause most people to eat too much food and the wrong sort of food. This leads to indigestion and destroys the power of accurate thought. If the public schools and the churches taught children more about proper eating, they would do my cause irreparable damage. Okitegedde agamba nti butuufu alina engeri nnyingi nnyo zena zasobola oba controllingamu. Okitegeera era ajja kuleetera abantu okugeza ng'okulya emmere ddala yenkyamu kwegamba zino emmere zammwe ezibagejjesa ne muzirya n'olya chips n'olya biki ebintu ebisiika etwala tugende awo ye aba afunamu. Naye senga kyaki zivaayo oba amasomero ne gabayigiriza ebintu ekika ekyo aba tafunamu. Ayongerayo n'agamba akuwa ekyokulabirako obufumbo marriage. I cause men and women to drift into marriage without plan or purpose designed to convert the relationships into harmony. Here is one of my most effective methods of converting people into the habit of drifting. I cause married people to bicker and nag one another over money matters. George eno yo aleetera abantu abasajja n'abakazi okuyingira obufumbo nga tebabuplaningidde. Kano kona abasajja nga tebabuplaningidde n'abakazi n'abaleetera butuufu okuba nga buli kiseera muyombagana ku nsonga za ssente. Lwaki tompa ssente? Musajja gwe njagala za kaviri, musajja gwe njagala za Christmas, musajja gwe ngenda kuno byonna omukazi n'atandika okuyomba. Ekyo kiba kimukolera. I cause them to quarrel over the bringing up of their children. Mbaleetera okuyomba. Abaana baabwe babakuziza batya. Kino nno kirabayo nnyo mu bantu nga tebakwatagana mu madiini. Oli musiraamu, omukazi mulokole. Omwana alina okuyiga obusiraamu, omwana alina okuyiga obulokole. Nze nkugambye mwana nga alina oyiga eddiini yange biki olaba okusigangana omukuwa okubeera omwana alina okugenda ku ssomero lino awo aba afunamu devil. Owulira. I engage them in unpleasant controversies over their intimate relationships and in disagreements over friends and social activities. I keep them so busy finding fault with one another that they never have time to do anything else long enough to break the habit of drifting. Okitegedde ayagala abakuumira awo busy oba mutandika kale na ku mikwano gya musajja gijja waka tenduke musajja gwenze nkoyo okukyazanga mikwano gye wano zinzirugaliza enju ne mubeerako ekyo ne muyomba naye mukazi gwe nkoyo okuleeta abeewammwe banfuukidde obuzibu bonna kati wabasomba bali wano lwaki tebadde ewaabwe okuyomba ne kubeera maka. Occupation. I teach people to become drifters by causing them to drift out of school into the first job they can find with no definite aim or purpose except to make a living. Mukama Katonda omusajja ono muzibu nnyo. Abaleetera butuufu okuva mu ssomero n'ogwa ku mulimu gwonna gw'osanze azirongaazi ogenda kubeerawo. Oba osindise kigaali oli mu kutunda nnaanansi azironga gw'ogwo mulimu gugenda kuwa ssente. Muwulira omusajja ono bw'ali omuzibu gugenda kuwa ssente ogende mu maaso. Through this trick I keep millions of people in fear of poverty all their lives. Okuyita mu kana akakodyo nkuumira millions z'abantu mu kutya okw'obwavu obulamu bwabwe bwonna. Through this fear I lead them slowly but surely onward until they reach the point beyond which no individual ever has broken the drifting habit. Akutwalira wano paka ekituufu nga tofunangako bwongo bwerowooleza nti naye lwaki ndi mu kino ekirimu tekirina kyekintwala nene osigala ng'okyasindika ekigaali n'osigala mu kipusi kasitanze munnaaye nsiga zaako zendya kasitanze munnaaye. Kama Katonda savings. I cause people to spend freely and to save springly or not at all until I take complete control of them through their fear of poverty. Okusevinga abaleetera munaaye okwonoona ssente nga bwe mwagala sinakindi n'okusevinga temusevinga wadde temusevinga until nga munaaye atekinze control y'okutya kwammwe okw'obwavu.
gwe saving olumala wamma ozenywere ate ozinvesting muki genda zenywere ogende mu bivulu environment. I cause people to drift into inharmonious and unpleasant environment in the home, in their places of occupations, in their relationship with relatives and acquaintances, and to remain there until I claim them through the habit of drifting. Environments nabagambye zino zikola nazo kyamaanyi. Omusajja azibateekamu kagenderere n'obeera ewantu mu environment nga mulimu batamiivu naye weekanga otandise okutamiira n'obeera ewantu nga gwe toyagala kuba ng'ogamba nasitiikinga ogenda okulaba emizazi gye ku kyalo okukuba ludo nawe ogenda okutandikiriza okulaba otandise okukuba ludo otandise okusiba akapapula naye Mukama Katonda. Denominating thoughts. I cause people to drift into the habit of thinking negative thoughts. This leads to negative acts and involves people in controversies and fills their minds with fears, thus paving the way for them to enter and control their minds. When I move in, I do so by appealing to people through negative thoughts, which they believe to be their own. Okitegeedde? Abaleetera okulowooza ebirowoozo ebiri negative. Okitegeera gwe n'olowooza bibyo controversies ezibeera golowooza bwongo obwo kumbe omusajja yali mu kukufuga. When I move in, I do so. Okay, awo mazeewo. I plant the seeds of negative thought in the minds of people through the pulpit, the newspapers, the moving pictures, the radio, and all over popular methods of appeal to the mind. Okitegedde? Akozesa ebyo byonna ebisoboka okusiga ensigo eyo eri negative mu bwongo bwammwe okwo munnaye kuliko amawulire ebifaananyi zi radio nze kanyongereko ne zi TV zi internet naye ekibuuzo osobola okwawula nti gano amawulire mafu gali negative gano matuufu awo wali tagali kino kituufu oba kino kikyamu awo I cause people to allow me to do their thinking for them because they are too lazy and too indifferent to think for themselves. Munnaye ekyo kimuleetera mmwe abalowooleze kubanga muli banafu nnyo temusobola kwerowooleza. Muli banafu nnyo temusobola kwerowooleza. Lwaki sikoma awo kankome awo wamala naye nga osubira ebigambo bino omusajja byayogera bituufu oba bikyamu yabiwandiika 1923. Lwaki njogedde ebigambo bino? Mbadde ndi ku mawulire kyenkiddeseseza endowooza eno nga ndaba e Uganda abazadde mwavudde ne mutandika okugamba ngera nalabye ekiwandiiko nga bagamba bannaaye ebyaddala waliwo ne dokita avuddeyo n'akyogerako nga bagamba nti abaana balekerawo okulya kasooli omufumbe. Kasooli omufumbe yaleeta malaria. Can you imagine? Kasooli omufumbe yaleeta malaria. Are you sure? Kasooli omufumbe yaleeta malaria. Naye nga kuva dda tusoma nga tulina mu masomero nti ekireeta malaria oba omusujja gw'ensiri kubeera nga abantu tebabaka mu butimba bwa nsiri, kubeera nga abantu tebasaawa bisiko bibalinaanye, kubeera nga abantu amazzi bagayibwawo ne galegama ne galeetera ensiri zino okuzaala amagi. Okitegeera? Naye abantu bagamba nti abantu okulya kasooli omufumbe yalwaza. Ekyo si kyekituufu. Katuleetedde devil ono okuleeta nga tetusobola kwerowooleza nti naye ddala kiki ekireetera omusujja. Omusawo bw'akugamba nkwaggwa okiwakanya. Ekituufu nga bwe tukutunula ne tudde wuwo nga tukubuuza olina akatimba k'ensiri, ekituufu akatimba k'ensiri nga tokalina. Owaaye ebisiko ng'ewakawo tugenda okwetoolawo ebisooli biryawo tobitemanga, ensiko ekwetoolodde yonna kwegamba oba olinga ali mu nsi yo ki, amazzi gonna galegamya omala okwoza ebintu gano agoozezza engoye gonna oyiwaawo togalina nagamba nti bane amazzi gano gatambule oba kale tegatambule kanfune olweyo ng'ajjawo gagende. Abaana ensiri bwe zibaluma ne balwala ng'otandika okwekwasa nti kasooli alabika yabalwaziza. Kuba edda tulina n'abantu edda bayogereranga nti banaye emiyembe gino girwaza temulya myembe mingi waliwo buno obutundu obwayero mukujjukirako obwo nga bagamba obwo nabwo bulwaza tubitwala tugende obuyonji buno bwajera bw'obutunuulira ennyo ojja kulwala. Kwegamba eyo mentality ne tubeera naye nga tetusobola kulowooza naye ddala kiki ekireeta endwadde zino. Yensonga kika tulina n'abantu abamu abawakanya abasawo bajja bagamba nti oli mulwadde munnaye tulina okujjanjaba kino nti nze obulwadde obunnuma mbumanyi okikakasa. Lwaki tokkiriza bigambo bya musawo byagambye kubanga kiri yakisoma akimanyi. Tuleke kulowooza eyo mindset. Okitegeera gamba nti wama kino kyekituufu mutereere lufune obwongo bwerowooza nti nalwaki kino kiri bwe kiti omuntu mulwadde n'otandika okugamba yes
Munansonyiya awo akayiseemu naye nga butuufu tuyige okwerowooleza kyovala tulina nnyo kati abantu kifo kyokugenda mu ddwaliro bagenda ku basawo okitegeera ng'omusawo tanaba namugamba kintu kyonna tugende w'omusawo wataba tageze wa musawo agenda wa pasita we amusabire ngenda gende wa pasita nze ansabire nze ekizibu kino manyi pasita wange yasobola okiwonya naye nga pasita wo gw'ogendako kugamba akuwonye naye nga naye bw'alwala addukirawo mu ddwaliro olwolabyeko pasita n'alwala ssenyiga oba n'alwala musujja najja mu kyaki n'agamba ayi katonda wange ow'ekisa nze manyi olwaleero naba ndi mubabuulira enjiri nnyina omusujja ogunnuma naye katonda wange manyi w'amaanyi agenda kumponya naye agenda okyogera ng'ali ku ddagala ava mu ddwaliro omusawo n'amuwa eddagala lyateekeddwa okumira bulungi nnyo n'amugamba munne n'akatimba k'ensiri okasolamu bulungi nnyo nti omunaku waabwe nakunkunya dda kiki ekikuleetera okulowooza nti munne endowooza yo yentuufu omusawo byakugamba tabitegeera wabula pasita we yasinga okutegeera so tukyuse obwongo bwaffe engeri gye tulowoozaamu ebintu tubirabe mu ndaba entuufu tuleme kulowooza nti munne ffe tuli mu kwerowooleza so nga tetuli mu kwerowooleza tutandike okwerowooleza tutandike okwerowooleza omwana mulwadde mudduse mu ddwaliro ekagamba ono omwana wange nze mmanyi mujja wange yali mu kuloga omwana wange olaba omwana yeesika mujja wange andogera omwana naye ngaekituufu sooka ogenda mu ddwaliro nga tonawuza mujja wawo kale oba onalowooza mujja akuloga naye omwana sooka ogenda omutwale mu ddwaliro abaana babakutuseeko lwakuwoza mujja wange andoga bikoze bitya temwagala batwala mu malwaliro obwongo bwamwe temwagala lowooza devo ali mu kubalowooleza maidiya ali mu kubalowooleza ekyo kyewale kyekindesiza ebigambo bya Napoleon okulaba nga bikyali applicable butuufu abamu tetulowooza tetulowooza waliwo ndowooza abatulowooleza kyova olaba omusajja akyatufuga nnyo akyatufuga amaka kwegamba n'owulira ebigambo by'abalala